I would like to muhabbetle, hürmetle cordially selamlıyorum. greet every one of you Bu with anlamlı love tören and respect. münasebetiyle On sizleri this, Cumhurbaşkanlığı on the occasion Külliyesi'nde of this misafir meaningful etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. ceremony, I am very pleased to Milletin host you evini, at bu the gazi presidential mekanı complex. teşrifleriniz I için would like to thank you her very birinize much to each and every şahsım, one of you milletim for adına ayrı um, ayrı teşekkür coming ediyorum. to the home of our Büyüyen, nation. gelişen, Türkiye'ye yakışır bir kültür ikliminin tesisi için To emek build sarf a eden climate, to create a bilim, climate of kültür growing, ve sanat thriving erbabımızın her birine Turkey. All şükranlarımı sunuyorum. members of the arts world Geçen sene deserve yaşadığımız special olağanüstü thanks, and I şartlar would like to sebebiyle extend my gratitude Kültür to ve them. Turizm Due to Bakanlığı the özel extraordinary ödülleri conditions törenimizi of last maalesef year, the special gerçekleştiremedik. awards ceremony of the Ministry of Bugün Culture and inşallah Tourism, hem unfortunately, it was 2019'un not held. hem de But 2020'nin this year, ödüllerini the beraber awards of vereceğiz. 2019 and 2020 will 2019 be presented ve 2020 at yıllarında the same time. başarılarıyla temayüz eden tüm kurumlarımızı I would like to ve congratulate all the sanatçılarımızı institutions tebrik ediyorum. and artists Bu who kapsamda ödüle layık uh, görülen Odun were Pazarı Modern successful in Müzesi'ni, Antakya 2019 and Medeniyetler 20. Korusunu, So using this İktisat, opportunity, I would like Canlı to Tarih congratulate ve Odunpazarı Diorama Arts Museum, Müzesi'ni, Antakya Mim Sanat Civilizations Akademisi'ni, Choir, Science İstanbul and Arts Grafik Academy, Sanatlar Müzesi'ni kuran, Istanbul yaşatan, Museum of zenginleştiren, Graphic Arts, sanat ve and sanatçı Historical dostlarımı Museum of canı History, gönülden all the tebrik founders of ediyorum. all those museums and institutions. Bakanlığımıza ve jürimize, kültür sanat kurumlarımıza verilmiş samimi bir destek olarak gördüğüm bu tercihleri These özellikle winners who attıkları adım sebebiyle de are teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle recognized with their great 1979 contributions to yılından our arts günümüze kadar world ödüllerin also tevdi deserve special edildiği thanks, kültür and I sanat congratulate them insanlarımızı, wholeheartedly. The kurumlarımızı people of bir kez arts daha and saygıyla culture, all yad the ediyorum. institutions of culture Gerek and 2020 arts yılında are remembered with gerekse gratitude, both 2021 in 2020 yılının Ocak ayı and içerisinde in akademiden January ve sanat 2021. From birçok academy and yıldız from kaydı. the arts world, Dün we sosyal have bilimler lost alanında many. ülkemizin Yesterday, yetiştirdiği one of the most en important yetkin figures isimlerden that our sosyolog country Profesör Doktor Vergin has hocamızı had in social darbekaya sciences, uğurladık. Professor Nur hocamızdan bir hafta Nur önce passed away, Topkapı Sarayı'nın eski and müdürlerinden 1 week dünya before çapında bir her, tarihçi, a el world-known yazması ve historian minyatür sanatı who uzmanı was olan known Filiz for Çağman her hanımefendiyi specialization kaybettik. of scripts. Bu iki güzide ismin Filiz yanı sıra Çağman bu dönemde passed away. Türk Other sinemasına, than those two tiyatrosuna, beautiful names, müziğine, we kültür ve during sanat this hayatına katkı period yapmış, have lost emek vermiş many figures, çok many değerimiz crucial, vefat etti. valuable figures Hayatını who kaybetmiş contributed tüm to our kültür, cultural sanat, and artistic bilim worlds. insanlarımıza And Allah'tan I rahmet pray for diliyorum. the mercy of God Sevenlerine on ve those, aziz milletimize on all başsağlığı diliyorum. Kıymetli dostlar, those who tarih boyunca medeniyetlerin lost kavşağında their yer lives, almış all bir those ülkede valuable figures of arts and culture. tek başına bir değer olan Distinguished guests, we are living İstanbul'un in yanında Hatay'dan Kayseri'ye, an area which is the Ürgüp'ten crossroads of the Hasankeyf'e, world, from Ürgüp Efes'ten to Hasankey, from Hattuşaş'a kadar Ephesus to ülkemizin Hattushash. dört bir Uh, tarafında in all corners of medeniyetlere our beşiklik country, yapmış we yerlerimiz see locations which Topkapı'daki served as the eserlerin bir cradles of benzerini civilization throughout history, yağmayla bir araya if you will. getirilmiş ürünlerin teşhir edildiği yerleri bir kenara bırakacak olursak, If we put aside kapasite ve the places çeşitlilik where itibariyle many works of dünyada art were hiçbir plundered, müzede bulamazsınız. we Bırakın will see Topkapı that Sarayı'nın the tamamını arts tek bir presented, odasını dahi displayed hakkını in our vererek country gezmeniz için are all saatlere unique. ihtiyaç Let alone duyuyorsunuz. all works of art in our Binlerce yıla country, sari you have kadim to mirası spare sürekli zenginleştiren hours only milletimiz, to visit mimariden one room musikiye, of Topkapı Palace, astronaut from üstaddan architecture to edebiyata music, kadar from kültürün farklı calligraphy to alanlarında literature. nadide And various eserler fields of üretmiştir. culture are Bugün sadece artists sınırlarımız created içinde değil, unique works gönül of art, coğrafyamızın not dört only bir köşesinde within our bu borders, but eserlerle all across karşılaşıyoruz. our geography Afrika'nın of hearts. en We ucundaki see Cape such Town works of şehrinden art. Kahire'ye,
from Cape Town, of Africa, to Sarajevo, we see traces of our ancestors, some stamps that are uh, ancestors, forebearers left there. The value of gold is known by the merchants of gold, and unfortunately, the values of such great works of art were not recognized, acknowledged for years. In terms of embracing our cultural heritage to the full extent, we have had some problems, as we did in the past for many things. This vicious circle of mindset turned its back on its own history. And many works of art that link us with our history were either kept in the warehouses of museums or on the shelves, dusty shelves of libraries. And gaflet yerini zamanla hesaplaşmaya bıraktı. Millete, tarihe, köklü medeniyet in time, we have seen that many things that belonged to our history, our civilization, were neglected and underestimated. In the face of that, there were still ones who devoted their lives to embrace and own up to our history, our culture, and our arts. With the exhibitions they opened, with museums they founded, and the works of art they created, they tried their best to make our heritage and treasures live on, combining the beauties of the past and our current day. They at the same time showed the universal aspect of arts to us. Necip Süleymanoğlu and many other figures are the pioneers of such artistic world. Mr. Çohadaroğlu for years collected many works and combined them to be displayed at Hisar Museum. And Mr. Süleyman Saim Özcan led the way for the foundation of Istanbul Museum of Graphic Arts, and it has attracted more than 2,000 artists from across the world and hosts the special works of art of more than 2,000 artists, printing, photography, and other types of printing systems such as stone printing or tree printing are displayed in this museum. And MIM Arts Academy is a crucial academy to enrich our culture with many works of arts. In this museum, the late Süheyl Ünver gave us inspiration, and with the inspiration we took from him, new masters of Turkish arts have now been trained, devoting their lives to their arts and producing works of art reflecting their inner worlds into their unique works of art are inexpensible, and words would not suffice to express how great their efforts and works are. And I would like to thank to everyone who has embraced Turkish history and arts on the path paved by the masters. I believe the young generations will continue to march. Distinguished friends, to preserve our culture and further develop it, the importance of works of art is very much known by each and every one of us. However, when it comes to discussions about culture, unfortunately, the language, which is the carrier of this culture, is neglected. The issues about our culture mostly are evaluated out of the scope of language.
However, atiye what brings taşıyan one nation from kültürse the o past to kültürün the en önemli future, unsuru into the da future, is dildir. culture, and one important Kültür element of dil culture kalıbında şekillenip is a language. dil kabında Culture is gelecek shaped in kuşaklara the cast of aktarılır. language and Dil shared olmadan and insan, transferred over the next aile, generations. toplum, Without a millet, language, kültür ve societies, medeniyette families, olmaz. culture, and Çinli mütefekkir civilization would not Konfüçyüs'e exist. atfedilen şu A philosopher, kıssanın Confucius, dil, kültür, beka is ilişkisini referred göstermesi with bakımından his son derece önemli olduğunu identification of the düşünüyorum. relation in between Bir gün culture, language, Konfüçyüs'e and sorarlar. arts. One day, Bir one person memleketi asks idare him, etmeye if çağrılsaydınız you were yapacağınız to ilk be iş asked to ne govern olurdu? a country, what would the Büyük first thing filozof you would bu do? soruya And the şöyle great cevap verir. philosopher answers İşe as follows: dil ile başlar, I would start önce with dili language düzeltirdim. and then Çünkü dil fix düzgün it first, olmazsa because if the kelimeler language is düşünceyi not düzgün proper, anlatamaz. and then the words Düşünceler would iyi not anlatılamazsa express the yapılması thoughts gereken properly, and if the vazifeler thoughts are iyi not yapılmaz. expressed properly, Gereken the yapılmazsa tasks ahlak will not ve be kültür practiced bozulur. properly. Ahlak And ve if what is kültür necessary is bozulursa not done, adalet then yolunu ethics, şaşırır. morality, and culture will Adalet be yanlış disrupted and yola deteriorated. saparsa And if halk so, then güçsüzlük ve justice şaşkınlık will be içine off düşer, track ne and yapacağını, işin nereye diverged varacağını from its bilmez. path. İşte And bunun if için this is the hiçbir case, şey then dil the kadar önemli the Evet, diline sahip çıkmayan, judges dilini will zenginleştiremeyen would not be milletler able to do tıpkı their work kökleri properly. kuruyan ağaçlar Therefore, gibi those esen nations rüzgarlar or karşısında civilizations devrilmeye that do not mahkum. protect their Ve languages aynı and know defa bunu the value of their dilini languages kaybeden bir are millet doomed her to şeyini bend kaybetmiş like demektir trees diyerek that ifade do ediyor. in harsh winds. Bu acı gerçeğe rağmen But halen despite dil that meselesine bitter reality, we yeterince see değinmiyoruz. that we are not İşte fully caddelerde böyle elaborating dolaştığınız zaman on this issue of dükkanları, languages. marketleri, When you bunları take a stroll on the gördüğünüz streets, zaman you bakıyorsunuz, will ya bizim see dillerde, buralarda bizim dil some yok. windows and Bambaşka şeyler var. plates. Bu And tabelalarda ask then to bambaşka şeyler var. yourself, where is our language? Bunu Because we do not kaybettiğimiz have our anda language evet, biz here and there, but other kendimizi things instead. kaybetmiş But oluruz. the moment we lose that value, we will Yazsan lose Banarlı, ourselves. Türkçenin Yasan Sırları Banarlı adlı eserinde wrote a book çok nefis bir titled tespit The yapıyor. Secrets of Turkish, and Diyor ki, Ketebe yektübü says Arap'ındır. Ketebe Kitap Yektub katip benimdir. belongs to the Arab, and kadar Kitab basit. and Katib, İşte biz words in şimdi Turkish, belong to muhtacız. me. So this is milli clear. kimliğimizin And ve now we are at hafızamızın this point. nişanesi olan Türkçe'ye Turkish, hak which ettiği is the ihtimamı göstermiyoruz. testament of our Bunda national elbette bir dönem culture and memory, özdeştirmecilik is adı not altında sufficiently dilimizin valued. çoraklaştırılmasının, Back in time, sığlaştırılmasının, some tried kısırlaştırılmasının to payı bulunuyor. Dilde bring sadeleştirme turn our niyetiyle çıkılan language yolda into Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz a bırakıldı. form of dryness Asırlar and boyunca pushed into a kullana vicious kullana circle. Türkçeleştirdiğimiz kelimelere And getirilen yasaklar many iddia bans edildiği were gibi brought dilimizi and yabancı imposed dillerin on boyunduruğundan some Turkish kurtarmaya words we yetmemiş. used to use for Bilakis centuries, and it dil was not cellatlarının sufficient elinde to güzel spare our Türkçemiz language bir müddet from the sonra bizzat yearn of Gazi'nin ifadesiyle bir çıkmaza foreigners. saplanmıştır. And as Ghazi said, Zengin kelime it then birikiminin ended up tasfiyesiyle ortaya in a çıkan dilemma boşluğu at bir that dönem Fransızca, alley. son dönemde de İngilizce kökenli For a ifadeler time, French doldurmuş. words were Bugün geldiğimiz French words noktada replaceed our own gençler Turkish bir asır original önce words, vefat and eden now English dedelerinin words do. mezar And taşını the dahi young okuyup people anlayamaz of durumdalar.
our Sadece current gençlerimiz time değil, is not able üniversite to mezunu read insanlarımız bile the grave 70-80 stones of sene their evvel yazılan eserleri okurken grandfathers, zorluk grandparents, çekiyor. and understand them. Çoğu insan bırakın And Yahya Kemal'i, many people Ömer find it difficult to Seyfettin'i, understand the Fuat scripts of Köprülü'yü, what was Ziya written Gökalp'i years nispeten daha ago, sade eserler bırakan let alone Ziya Fazıl'ı, Gökalp. Peyami Safa'yı, Tanpınar'ı dahi sözlük Some yardımı olmadan are anlayamıyor. are finding it difficult to Bu vahim understand tablo Necip son Fazıl, yıllarda Peyami Safa, kullanımı giderek like yaygınlaşan more sosyal contemporary medya dili artists. ve And this is plaza related dili with the ile social daha media da language and kötüleştirmektedir. plaza language that has Forward, disseminated more and more don recently. set etmek, aksiyon Forwarding, almak gibi ne setting, or Türkçe'ye taking ne actions de İngilizce'ye are uyan some tuhaf words bir dil that we ortaya adapted çıkmıştır. Ben de almost aynı şekilde kısaltma bahanesiyle uydurulan in ve their ne same olduğu form anlaşılmayan harf in our yığınları language, sosyal and medyayı sometimes I find istila it difficult etmiştir. to understand those. Dilde And some words that are müstevlilerin not clear adeta mahkum have now durumundayız. occupied the social Elbette media, başka dillerden and kelime we have almak been bir captivated kusur by değil, such aksine bir languages. Of course, zenginliktir. it's not a weakness Dilin sesi to ve borrow some cümle words yapısını from other yani languages. Türkçenin It's mayasını richness. bozmadığı As müddetçe long as esasen such bunda bir things beis de do not yoktur. disrupt the harmony Halbuki of burada Turkish, Türkçe there is fiiller nothing ve wrong kelimeler about it. yerine yabancı However, instead dildeki of Turkish karşılıkları ikame words, edilmekte kalınmıyor. we Asıl see some are Türkçemizde not olmayan substituting zaman ve cümle yapılarıyla dilimizin özü tahrip. words that do not Bu exist tuhaf dilin in our toplumun language, belli but they kesimleri do arasında bir disrupt saygınlık the göstergesine essence dönüşmesi ise of our meselenin language, bir even başka though there boyutu. are words Merhum that we could Cemil use Meriç'ten originally ilhamla in our söyleyecek language olursak, instead. As bugün the late Ceyhun Meriç dilimiz perişan, said, our mefhumlar kaypak, language kelimeler is ise devastated köksüzdür. now, and the words are Kıymetli dostlar, günümüzde rootless. siyasetten sanata, So, from beşeri arts to ilişkilerden politics, eğitime from kadar humanitarian pek relations çok alanda to education, karşılaştığımız in many sıkıntıların spheres of temelinde life, we işte see bu many dil challenges and harms meselesi coming vardır. our way, and Bu in sorunu the çözmeden, root of dilimize hak this, ettiği dikkat we have the ve problems dikkati related with the göstermeden usage diğer of konularda language. da mesafe Without paying the alamayız. due attention to how we Şayet use millet our olarak language bizim and bir the kültür davamız fact that varsa we have a crucial işte and valuable öncelikle language, we Türkçeden cannot pave başlamamız a gerekir. way forward. So, Dilimize sahip therefore, çıktığımız we have to ölçüde start with kültürümüze, our own language. kimliğimize, As long as tarihimize, we sanatımıza da embrace and sahip own up to our çıkabileceğimize language, inanıyorum. I believe we will Türk have the dilinin capacity konuşulduğu to geniş own up coğrafyada to our culture, yürüteceğimiz history, çalışmalar and içinde civilization. öncelikle And for the kendi works we dilimizi will geliştirmemiz undertake gerekiyor. in the Turkic Bu geographies, bakımdan first we should geleceğimize yapacağımız improve en büyük our own yatırımlarından biri language bizden capacities öncekilerin and hatalarını skills. tekrarlamadan So yabancı what we dillerin have to do istilası now is karşısında not Türkçemizi to korumak, repeat what the geliştirmek, others did zenginleştirmek before olacak. us, but Çünkü work to yaşayan bir varlık olan enrich dil our her canlı language gibi and expand yemek ister, its scope, because beslenmek ister, language korunmak, is like living, geliştirilmek ister. like other Bu living konuda beings, siyasetçilerden demand bilim adamlarımıza, flourishing, nourishing, gazetecilerden üniversite and a hocalarımıza, contribution and ailelerden improvement. So from öğretmenlerimize kadar professors at birçok universities to all kesime academics, önemli from görevler teachers düşüyor. to families and parents, Siz kültür all sanat sections of the insanlarımız başta society olmak have a tüm role kalem to assume ve here. kelam You in particular, erbabımızdan and dilimize primarily sahip the çıkmasını representatives of our culture and arts dil world, meselesinin are expected siyaset ve to ideoloji üstü bir konu olduğunu take the burada ownership tekrar of our vurgulamak istiyorum. language. And the matter about Sözlerime language goes son beyond verirken politics, I bir would kez like to daha underline. ödül As tevdi I edilecek conclude, I üstadlarımızı once tebrik again ediyor. congratulate Bundan all the sonraki masters who çalışmalarında will be presented with their muvaffakiyetler grand diliyorum. awards Bizleri tonight, bu and I vesileyle wish bir them araya further getiren success to Kültür ve come. Turizm And I Bakanlığımıza would like to also teşekkür thank ediyorum. to the Ministry of Sizlere Culture and Tourism sevgilerimi, for bringing us all saygılarımı together here sunuyorum. on this Kalın special sağlıcakla. occasion. I share my love and respect with Sayın every one of you. Cumhurbaşkanımıza Thank you all hitaplarından very dolayı much. teşekkür Stay in ediyoruz. house. Zatı devletlerini şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödüllerinin takdim için bir süre daha sahnede misafir edeceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bu yıl 2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak şekilde yapılıyor. Ödüllerimiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri, kültür ve sanatımızın gelişmesine, yurt ve dünya çapında tanınmasına katkıda bulunanlara veriliyor diyoruz ve şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri törenine geçiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. İlk olarak Odunpazarı Modern Müze adına Erol Tabanca'yı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Odunpazarı Modern Müzesi, sergiler, eğitim programları ve projeleriyle Türkiye çağdaş sanatına farklı bakış açıları getirmesi bakımından bu ödüle layık görülmüştür. İkinci ödülümüz Antakya Medeniyetler Korosu Derneği'ne gidiyor. Sayın Berna Özfırat'ı davet ediyoruz. Farklı dinlerden, dillerden, kültürlerden, inançlardan insanların bir araya gelerek oluşturdukları bir beraberliğin simgesi olması bakımından alıyorlar. Üçüncü ödülümüzü Hisart Canlı Tarih Müzesi alacak ve Halil Nejat Çuadaroğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Hisart Canlı Tarih Müzesi bu ödülü ülke tarihimizin eşsiz mirasının dünya çapında tanıtılması amacıyla kurulmuş ve ziyaretçileri tarihin içinde görsel bir yolculuğa sürüklemesi bakımından alacaklar birazdan. Evet, Hisart Canlı Tarih Müzesi alıyor şimdi ve Halil Nejat Çuadaroğlu'nu ödülünü alacaklar.